Hello, Bhuta. How are you? You are staying with grade 10 English medium class, right? Grade 10 English medium class. Turn on the chat, Bhuta. How was Urdu? Did you celebrate Urdu very well? Huh? Okay. Okay. So, Bhuta, we are going to start our second term, right? So, we have completed all the lesson. Okay. So, we have completed all the lesson up to the first term. And also, Bhute, I have sent you a pack of first term model papers to your home as well. And also, we have discussed some papers, and also I have uploaded all the marking schemes and also the some discussion videos for that as well. Right. So today we are going to start the second term. So Bhute, this is your tutorial for the month of May. Right. So we have already started to send the tutorial to your home. Normally, Bhuta, we are starting to send the tutorial of the next month in the 20th of this month. Normally, every month we do that. Okay. Turn on the chat. I know there are new students here. Turn on the chat. Put new to the chat if you're a new student. If you're a brand new student, put new to the chat. If you're a brand new student, okay. Okay. I can see so many new students here. Okay. Of the chat. Right. Okay, Bhute. New students, Bhute. Our class, uh, we are having a lot of features in our classes, Bhute. Each and every month you will receive your tutorial to your home, right? And also with after completion of a lesson, there will be a unit test and we evaluate your marks through an online exam. And we are finding top students, Hari. And also, Buta, you are having a web and also an app as well to watch your past class recordings, stay tracking. And there are a lot of features, lot of options. I will discuss that with you later. Okay. All right. Today I have to start the lesson algebraic fractions. Your unit number 13, right? That is your first unit of the second term, right? We are going to start that. And I want to release uh, exam results of unit test exam results. Let's see who are the top students who have got the highest marks for the previous unit test, recent unit test that I have conducted in the class. Okay, let's see the top students who have got the highest marks, and let's come back to the class and let's start the lesson. Okay. Okay, these are the top students who have got the highest marks for the inverse proportions, unit number 10, unit test. First place is Situmi Lehansa from MRC. Second place goes to Sahasri from Bodhiraja, and Nusran from Dharma Siri Senanaik, and Bomet from Bambridge International College, and Hashini from International Girls School, and A.D. Sansala Besekar from Kunuduwat Royal College, and Manha Muhammad from Ilma International School, Izima from Ben Hill College, and Azma Anis from School of Knowledge, and Sashindu from Atul Bravo National School. Okay. Well, right. These are the top students who have got the highest for the data representation unit test. First place goes to Situmi Lehansa from Mahinda Rajapaksha College. Second place, W.S. Bomet from Bembridge International School. And then Shastri, then Mohammed from St. Sylvester College, Candy. And Likman Mehin from St. Sylvester's College, Candy. And Isma from Ben Hill College. And Samadhi, from Hillwood College, Candy. Nisindu. And Didul and Hashini. This you test. Okay. All right. Music. Okay, we shall go to start the lesson now. Write down the topic. Algebraic fractions, unit number 13. Algebraic fractions.
algebraic fractions. Let's see what do you mean by algebraic fractions. Putha, before we learn about algebraic fractions, Putha, we need to know what do you mean by algebraic terms, what do you mean by algebraic expressions, right? Okay. Putha, simple letters of English alphabet. Simple letters of English alphabet. A, B, C, maybe X, maybe Y. 2A, 2X, 3Y, whatever. These we call as for the algebraic terms. අපි මේවට කියනවා algebraic terms කියලා. Write down now. Algebraic terms. Simple letters of English alphabet we are using as algebraic terms. And also if you multiply that by a constant value, that also algebraic terms. These are algebraic terms. Right. For an unknown term, Putha, for an unknown thing, we use algebraic terms. For example, what is my age? If you do not know, you say, I am X years old, right? All right. Okay. So algebraic terms. What do you mean by algebraic expressions? But the algebraic expressions means, if you add a constant for algebraic term, if you subtract a constant value from algebraic term, if you add one algebraic term with another algebraic term, if you add like that, whatever. But the algebraic expression, what do you mean by algebraic? These are algebraic expressions. So what do you mean by algebraic expressions? Algebraic expressions means, Putha, if you add a constant value for algebraic term, if you subtract a constant value from algebraic term, if you add another algebraic term to the algebraic term, or if you get addition of few algebraic terms with a constant, whatever, right? Apart from one algebraic term, there can be another algebraic term or terms or constant values with addition or subtraction. Right? So this we call it as algebraic expressions. We call it as algebraic expressions. Note it down, right? Right. So basically you can understand what do you mean by algebraic terms. Normally we use the simple letters of English alphabet for algebraic terms or a multiplication with a constant value. What do you mean by algebraic expressions? Algebraic term එකකට අමතරව තවත් algebraic term එකක් term කීපයක් constant value එකක් constant value කීපයක් හරි එකතුවක් හෝ අඩු කිරීමක් තියෙනවා නම් අපි ඒවට කියනවා algebraic expressions කියලා. So you can understand what you mean by algebraic terms and you can understand what you mean by algebraic expressions. Note it down. Okay. So what do you mean by algebraic fractions? What do you mean by algebraic fractions? Let's see. You have taken this note down, right? Algebraic terms and algebraic expressions. You know what you mean by algebraic terms now? You know what you mean by algebraic expressions. In algebraic expressions, addition or subtraction of few algebraic terms or constant values, whatever. Algebraic term එකකට අමතරව තව algebraic term එකක් constant value එකක් addition එකක් subtraction එකක් විදිහට තියෙන ඒවා තමයි algebraic expressions කියලා කියන්නේ. Right. So what do you mean by algebraic fractions? Right. Let's see, Budhe. Write down. Algebraic fractions right? Okay. Example number 1.
උඩ constant එකක් යට algebraic term එකක්. That is algebraic fraction. Number 2. Sorry. Numerator is a constant. Denominator is an algebraic expression. Got it. That is algebraic fraction. So here you can see Buddha, numerator is a constant value, denominator is an algebraic term. That is algebraic fraction. Here you can see the numerator is a constant value, denominator is an algebraic expression. That is algebraic fraction. Number 3. Numerator is an algebraic term, denominator is a constant. Numerator is an algebraic term, denominator is a constant. Numerator is an algebraic term, denominator is a constant. Whatever. An algebraic expression. Sorry, algebraic fraction. That is also an algebraic fraction. Denominator is an algebraic expression. Sorry, numerator is an algebraic expression, denominator is a constant. Numerator is an algebraic expression, denominator is a constant. That is also an algebraic fraction. You can understand, right? What else? Numerator is an algebraic term, denominator is an algebraic expression. But I normally, if there is an algebraic expression, we need to put brackets. Right? Numerator is an algebraic term, denominator is an algebraic expression. This is also an algebraic fraction. You can understand. What else? Numerator is an algebraic expression. Numerator is algebraic expression. Denominator is algebraic term. Numerator is algebraic expression. Denominator is algebraic term. All these are algebraic fractions. Right. So you can understand what do you mean by algebraic fractions. All algebraic fractions are. These are algebraic fractions. Numerator is a constant, denominator is algebraic term. Numerator is a constant, denominator is algebraic expression. Numerator is algebraic term, denominator is a constant. Numerator is algebraic expression, denominator is a constant. Numerator is algebraic term, denominator is algebraic expression. Numerator is algebraic expression, denominator is algebraic term. All these are the algebraic fractions. Turn on the chat. So can you clearly understand what do you mean by algebraic fractions? Note it down, huh? Of the show. Now let's go. Write down number 1. Number 1. Write down number 1. Addition and subtraction. Write down number 1. Addition and subtraction. Addition and subtraction. Of
algebraic fractions of algebraic fractions which are having same denominators. Write down the subtopic. එහට අමාරුවෙන පුතේ. Right. Then for example, පුතා, in normal fractions, you know, පුතේ, if we have to add, right? If you have to add or subtract, for example, like 5/3, if I have to add with 1/5, if we have to add two fractions with same denominator, we can simplify the numerators like that. You already know that, right? Four over 5 is the answer, right? Sorry. If you have to subtract two fractions which are having same denominator, so you already know, right? We can simplify the numerators like that, no? So answer is 4/7. Same wise, for the write down number one, 2/x plus 3/x. Let's do the simplification. In these two fractions, you can see the denominators are same. If denominators are same, we can simplify the numerators as it is. So the answer is 5/x. Answer is 5/x. Number two. Do this by yourself. 3/a minus 1/a. What is the answer? Number three. 7/x plus 1. If there is an algebraic expression, make sure to put a bracket, right? Plus 5/x plus 1. What is the answer? Number 4. 3/2m minus 1/2m. What is the answer? Fifth one. 11/y minus 5 minus 6/y minus 5. What is the answer? Number 6.
Number 7. If there is algebraic expression, make sure to put the bracket, right? Number 8. Right. But then here you can see if you are having the same denominator, you can simplify the numerators as it is, right? So here it is 3 minus 1. So answer should be 2 over 8. But about here, you can see, Putha, the denominator is same. So we can simplify the numerators as it is. 7 plus 5, it is 12. So 12 over x plus 1. Here also you can see the denominators are same. So we can simplify the numerators as it is. 2 over 2m. So the answer is 1 into m, 1 over m. What about here, Puthe? Denominator is same, so we can simplify the numerators as it is. What about here, Puthe? We can see the denominator is same, so we can simplify the numerators as it is. What about here? Right? Puthe, always I teach you, I remind you with the sign conversion. We always need to know about the proper understanding about the sign conversion. Sign conversion ගැන proper knowledge එකක් තියෙන්න. I always remind you. Puthe, plus into plus it is plus into plus, it is always plus. Minus into minus, always plus. If you multiply the same signs, it is plus. Remember, you can remember that. Plus into minus, it is minus. Minus into plus, it is minus. If you multiply the different signs, it is minus. So here, Puthe, here, always make sure to put brackets for the algebraic expressions. Your algebraic expression එකක් දුටු තැන වරහන් දාගන්න ඕන නැත්නම් වරදින්. අන්න බලන්න x plus 3 plus x minus 1. Now remove the brackets. X plus 3 මේ plus into x කියන්නේ plus කියන්නේ එතන plus 1 ඉන්නේ පුතා. Plus 1 into x කියන්නේ plus x. Plus into plus plus x 1 into x x. Plus into minus 1. Again, plus 1 into minus 1, plus into minus minus, 1 into 1, 1. Anabudeme, x plus x 2x, plus 3 minus 1 plus 2. අපි ලෝක තාව චුට්ටක් සුළු කර හැකි. Then here, Puthe, I can take 2 out, right? If I take 2 out, here x, here plus 1 over 4. දෙකේව එකයි, හතරට දෙකේව දෙකයි. The final answer comes as x plus 1 over 2. So the final answer comes as x plus 1 over 2. Look at this, Putha. Look at this very carefully, 9th one. Right. Putha, if we are having the same denominator, we can simplify the numerators as it is. So m plus 7 minus m minus 2 over 6. Now remove the brackets. M plus 7 ගේ ඉස්සරහා මුකුත් නැහැ කියන්නේ එතන 1 ඉන්නේ. එතන 1 into m, 1 into plus 7 plus 7. ඊට පස්සේ මොකද්ද මේ minus into m කියන්නේ minus 1 into m පුතා minus m. ඊට පස්සේ පුතා minus into minus 2. Minus into minus plus 1 into 2 2. අන්න බලන්න.
ඔතන තමයි වරද්ද ගන්න ගොඩක් කට්ටිය. 6. මේ m minus m 0 පුතා. එහෙනම් 7 plus 2 9 9 over 6. හරි. දැන් පුතේ 9 over 6 ගත්තාම මේ 9ට 3ේම 3යි 3 is a common factor. 6ට 3ේම 2යි. එහෙනම් මට 3 over 2 කියලා ආන්සර් එක එනවා. හරි. මේක ඕනනම් මට this is a improper fraction නේ පුතේ. I can convert it to a mixed number. I divide 3 by 2. How many 2's for 3? 1. 2 into 1 2. Remainder is 1. අපි මෙන්න මේකට කියනවා පුතේ quotient එක කියලා. මෙන්න මේකට කියනවා පුතේ remainder එක කියලා. එතකොට මේ improper fraction එකක් මෙහෙම බෙදලා ලැබෙන quotient එක තමයි whole number part එක. remainder එක තමයි fraction part එකේ numerator එක. 2 is the denominator. Okay. Can you see that? That is why I have told you to put the bracket for an algebraic expression definitely. අත වරදිනවනේ. හරි. මේ බලන්න මේ minus into m minus m. මේ minus into minus 2. මේ minus කියන්නේ මෙතන minus 1 ඉන්නේ පුතේ. Minus into minus plus 1 into 2 2. Right. Turn on the chat, cut it to the board, put a heart to the chat if you could understand each and everything I taught you so far. If you have any problem, any doubt, put problem to the chat. Then I will turn on your mic and I will help you to understand anything. Okay. මනුත් ඉන්නවා පොඩ ඉන්න chat එක කොහොම තියාගන්න මනුත් ඉන්නවා බලමු. Put yes නැත්තම් problem ඔය දෙකෙන් එකයි පුළුවන් chat off කරන්න. උඩට. හරි මනුත් and බානුක. හරි බානුක කියන මුලින් මනුත් බානුක පුතේ. What is your problem? මනුත් ඔය ඉන්නේ ආ තමයි. හරි බානුකගේ mic එක තාම loadingද? හරි මනුත් කියන්න පුතේ. Sir, in the question number 9, second fraction, isn't it denominator supposed to be 4? Why? In my question, it's given as 4. Which question? I have Ninth. again which 9. ඔයාගෙන ටියුට් එකේ දෙක හදාගන්න 6 කියලා. Okay, sir. ටියුට් එකේ Thank you, sir. හරි. Can you understand how this Yes. happens? අපි still we are discussing about the addition and subtraction of the algebraic fractions which are having the same denominators. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. මේ ටියුට් එකේ මෙන්න මේ correction එක පොඩ්ඩක් දාන්න. මේ ටියුට් එකේ මෙන්න මේ කැල විතරක් කපලා දාන්න. මේ correction එක හදන්න කියලා. Second, my first one, question number 1. Okay. Okay, Budhe, let's go. Now write down. මේක තව ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා ඊටත් කරලෙමුකෝ. 10th one. අර 10th problem එකත් හදාගන්න. 3 over y minus 1 මේ 10th problem එකත් පොඩ ටියුට් එක හදන්න ඒක. හරි. Okay, but the same denominator, so 3 minus 2. 3 minus 2 what? So 1 over y minus 1. Okay. 3x x 5x.
Solve this for the. So you can see the denominator is same. So 3x plus x plus 5x. So it is 9x over a plus 1. Pute, write down addition and subtraction of, write down addition and subtraction of addition and subtraction of algebraic expressions algebraic expressions algebraic expressions with unequal denominators unequal denominators put in normal fractions. If you have to get addition of them, for example, let's see, for example, if you have to get the addition of, for example, like 3 over 4 plus 1 over 6 plus 1 over 4. What you have to do? But here you can see the denominators of these two fractions, they are unequal. They are not equal to each other. They are different. Then we have to go for a common denominator. But it is very important and it is very easy for you if you select the common denominator as the least common multiple of 6 and 4. 6 4 කුඩා පොදු ගුණාකාරය තමයි LCM එකට ගත්තාම ලේසි වැඩේ. What do you mean by the least common multiple? දැන් සමහර කට්ටිය ඉන්න මේ දෙන්න ගුණ කරලා ගන්නවා. ඒක common multiple එකක් තමයි 6 into 4 24 නේ. 24 කියන එක 6 ගේ 4 ගේ common multiple එකක් තමයි. හැබැයි least common multiple එක යා නොවෙන්න පුළුවන්. least common multiple එක ගත්තාම ලේසි වැඩේ. So what is the least common multiple of 6 and 4? What do you mean by least common multiple? ඒ කියන්නේ මේ දෙන්නගෙන්ම බෙදෙන කුඩාම සංඛ්‍යාව, the least number that is divisible by both 6 and 4. මෙන්න මේක ලියන්න එපා. හරි අන්නකො. හරි. What are the multiples of 6? 6 12 6 into 1 6 into 2 6 into 3 6 into 4 6 into 5. මේවා තමයි multiples of 6. Tell me multiples of 4. 4 into 1 4 into 2 4 into 3. Sorry, 4 into 6. Sorry. 4 into 1 4 into 2 4 into 3 4 into 4 4 into 5 4 into 6
මම ලියා යන්න පුළුවන්. හරි. right. මේ multiples of 6 මේ multiples of 4. මේ multiples of 6 කියන්නේ මොනවද? 6න් ඉතිරි නැතුව බෙදෙන සංඛ්‍යා. The numbers which are divisible by 6 without remainders. They are the multiples of 6. මේ multiples of 4 කියන්නේ මොනවද? The numbers which is divisible by 4 without remainders. අන්න multiples of 4. එහෙනම් මට කියන්න 6 and 4 ගේ common multiples මොනවද? Common multiples. බලන්න common. මේ 12 is a common multiple. මේ 24 is a common multiple. 12, 24 ඕනතරම් ලියන්න පුළුවන්. එහෙනම් LCM එක මොකද්ද? least common multiple එක මොකද්ද? common multiples වල least value එක 12. මේවා ලියන්න එපා. මේ වෙන පාඩමක්. least common multiple එක 12. ඒ කියන්නේ මේ 6 කෙන් ඉතිරි නැතුව බෙදෙන කට්ටිය the numbers which are divisible by 6 without remainders. හරි. These are the numbers that are divisible by 4 without remainders. එහෙනම් මේ common multiples කියන්නේ sorry. Common multiples means පුතා the numbers which are divisible by 6 and 4 without remainders. So least common multiple කියන්නේ the least number which is divisible by 6 and 4 without remainders on LCM එක. දැන් සමහර කට්ටිය පුරුදු වෙලා ඉන්න මේ 6 into 4 24 අරගෙන solve කරන්න. වරද්දක් නෑ ඒකේ. සමහර ගණන් වලදී ඒක complex වෙනවා. හැම වෙලේම LCM එක ගන්න try කරන්න ඕන. හරි. Let me teach you පුතා to get the LCM in a shortcut method. LCM එක shortcut එකකින් ගන්න විදිය කියලා දෙන්නද? මෙහෙමයි කරන්නේ. හරි. මේ 6 and 4 ගේ LCM එක නෝනේ. Take the highest number. මේ දෙන්නගේ highest number එක කවුද? 6. Write the multiples of it. 6 into 1 6. Is it divisible by 4? නෑ. 6 into 2 12. Is it divisible by 4? Yes. එහෙනම් එයා තමයි LCM. ලොකු එක අරගෙන උගේ multiple බලාගෙන යනවා. අරුගෙන් බෙදනවා දී. ඇයි දැන් මේ ඇයි එහෙම ගන්නෙ? ඇයි දැන් මේ දෙන්නගෙන්ම බෙදෙන්න බෑ LCM එක? එතකොට මේ 6න් බෙදෙන පළවෙනි එක 6. ඒක 4ෙන් බෙදෙන්න නැත්නම් නෑ. 6න් බෙදෙන දෙවෙනි එක 12. ඌ 4ෙන් බෙදෙන ඒක තමයි LCM එක. එහෙනම් 12. 12 is the LCM. අන්න common denominator 12. හරි. දැන් ඔන්න equivalent fractions කියන knowledge එක පුතා. If I want to convert this 6 to 12, I have to multiply 6 by 2. If you multiply the denominator by 2, you have to multiply the numerator by 2. 1 into 2, 2. In order to get the equivalent fraction of 1 over 6. Plus. Then common denominator should be 12. 4, you have to multiply by 3. Then you have to multiply 1 by 3. එතකොට තමයි equivalent fraction එක එන්නේ. අන්න පුතා answer එක 5 over 12. මේ basics හරි. Turn on the chat. Perfectly තේරෙනවද? Perfectly තේරෙනවද? මොකක්ද LCM එක කියන්නේ? ඇයි මේ LCM එකක් ගන්නෙ? ඇයි ආපු common denominator කරන්නේ? Perfectly තේරෙනවද? Off the shot. Check on the chat. Put on chat. On the chat. Turn on the chat. Can you understand? Okay. Off the shot. Right. Puta, listen to me very carefully. So here there are new students, ne? So do you want to continue our class? Each and every month you are receiving your tutors to your home. Right? There are so many options. You have the web, you have the app. Term test. Term test papers marking. Let me show you. This is the timetable of your class. Every Sunday 8:30 to 10:30 p.m. you have the live class. If you miss the live class, you can come to the repeat class Monday 8:30 to 10:30. Repeat කියන්නේ නැවත විකාශනය. ආයි මොකක්ද කියලා අහන්න එපා ඒක. හරි. If you miss the both, or if you did not miss but you want to watch the class recording again, you can watch your class recordings in any number of terms.
in using the website and the app if you have paid the class fee. Okay, right? Let me show the website, Putha. There are so many options. If you are a student of me, if you are coming to my classes, you will be able to access my website from your account. You will be ඔයාගේ account එකක් ඔයා class ආවොත් ඔයාගේ account එකක් ඔයාට හැදෙනවා. හරි. So when you go to your account, හරි, you can watch your class recordings. For example, if you go to your class like that, හරි. If you want to see the class recordings, බලන්න පුතේ Netflix එක වගේ හදලා තියෙන්නේ. බලන්න class recordings. If you click here, your class recordings perfectly there. අපේ කළු යකා වගේ දෙන්න. ඒයි. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ මේ දැන් in your tutorial පුතා for each and every unit there is a special tute. Special tute කියලා එකක් තියෙනවා. මම ඒක මොකක්ද කියලා කියන්න. ඒවල answers ඔක්කොම මේ web එකේ update වෙනවා මේක. හරි. right. ඊට පස්සේ පුතේ මේ term test දැන් මේ බලන්න මේ ඔක්කොම තියෙනවා. දැන් unit test, tute test ඒවල උත්තරත් update වෙනවා. මේ බලන්න ඔයාගේ study materials ටික මේ මාසෙට අදාළ. Here you can see my extra activities. Right. මොනවද තියෙන්නේ? දැන් term test දැන් ගිය මාසේ ගත්තොත් පුතා April. හරි. We have sent the term test papers to your home නේ. Can you remember? දැන් මේ බලන්න මේ ගිය මාසේ මේ exam boosters ටිකද? exam booster recordings ඔක්කොම තියෙනවා. මේ බලන්න මේ term test එකේ දැක්කද මේ term test paper එකේ answer sheets එක දැක්කද? term test papers මේ මේක නම් මේ අතින් ලියලා. ඒක type කරන්න වෙලාව තිබිලා නැද්ද? නේ. එනෝසි. මේක නිකන් මේ ඔහේ ක්ලාස් ඔහේ නිකන් ඔහේ පන්තියක් නෙවෙයි ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත්. හරි. මොන වැඩ ගොඩක් කරන පන්තියක් කිව්වේ. මගේ පන්තිය ගැන ඉතින් මම කියන්න බෑ නේද පුතේ. නෑ කියන්නේ. හරි. we can see නේ. right. හරි. so පුතේ our results වලින් හරිද we are the class having the most number of A passes. So here you can see with it 3,682 A passes for the previous year. Single medium, English medium both, right? English medium විතරක් නෙවෙයි English medium, single medium both. මේ exam results තියෙන්නේ. තම මේ පාර ආවේ නැහැ results. මීට වැඩි. දැන් මේ school එක name එක විභාග අංකයත් එක්ක දාලා තියෙන. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ මේ මෙතන තියෙනවා මෙතන ඔක්කොම නෑ මෙතනක් තියෙනවා. පල්ලෙඩි ගියාම testimonials ටික තියෙනවා. විභාගේ after result videos. මම අපිව කතා කරනවා බලන්න කියලා. පුතා we are having a store. හරි මගේ publications තියෙනවා. For your grade පුතා we are having the classified past paper book. When you go to the grade 11 පුතා there are so many books. හරි. For your grade actually we have the classified past paper book. මට පොත් ටික දෙන්න. හරි. පුතා each and every month you receive your tutorial to your home, right? And let me show. Okay. Then each and every month your tutorial, that is you receive this tutorial each and every month to your home free of charge. Can class fee එකට අමතරව කීයක්වත් නැත. ඊට පස්සේ පුතේ මේ publications දැන් ඔයාලට ඕන නම් දැන් English medium publications පුතේ මේ classified past paper book එක තියෙනවා. මේ classified past paper book from 1997 to 2026. I have classified all the past papers according to the main topics. මේකට කියන අපි classified past paper book කියලා. හරි. ඒත් මේවා දැම්ම ගන්න ඉතින් මේක 10 and 11 both recommends for the 10 and 11 both. හරි. ඒතර වෙන වෙනම categorize කරලා තියෙනවා. ඒතර අපේ past paper book එකක් තියෙනවා. ඒකත් ඉතින් දැම්ම ඕනේ නම් ගන්න. හරි. මේ තියෙන්නේ English medium past paper book from 2016 to 2026 with answers. This also with answers.
හරි තව ඉතින් 11ට ගියහම තව පොත් තියෙනවා. ඔය 11ට ගියහම පෙන්නන්නන්නේ. When you go to the grade 11 1001 short question ඒවා 11ට ගියහම කියන්නේ. ඒතර paper classes වලින් පටන් ගන්න ඕන. දෙන paper pack එක model paper pack ඒවා 11ට ගියාම හරි. Right. So here also පුතා you're having a lot of options. අර your marks අර මේ unit marks ටික මින් බලන්න ලස්සනට update වෙනවා. Tube test වල marks මෙතන පිළිවෙලට update වෙනවා. Turn on the chat පුතේ. My past pupils. Did you see your marks in the website? Website එකේ marks බලුවද? තිබ්බනේ. ඔයාලගේ marks ටික තිබ්බ නේද? අනිත් ළමයි top 10 නම් දැක්කනේ. අනිත් ළමයි මං අහන්නේ. හරි. Off the shot. 12 වල නැද්ද? ඒක තාම නැද්ද? තිබ්බද ඒක? හරි. ඒක ඊළඟ දවසේ කියන්න. මේ ටියුට් tracking option එක. මේ ටියුට් එක track කරනවා. හරි. turn on the chat for sit. පුතේ සිතුප රත්නායක සිතුපගේ mic එක පොඩ්ඩක් on කරන්න. සිතුප පුතේ සිතුප පුතේ did you receive your tutorial? ඔයාගේ ටියුට් එක හම්බුණාද? මේ වල come on not talking. Right. Okay. So if you want to continue our class, Puta, make sure to join with the WhatsApp community that I am posting in the chat right now. Only the new students, sorry. If you are a new student, if you want to join my classes, make sure to join with the WhatsApp community. And also you can put a hi message to this WhatsApp number here, right? Ah, no, here. Go. There. That one. It will automatically reply you. And also you can call to that number if you have any problems within office hours, huh? Not in night. අමාරු රෑකටත් ගන්න ඕ දෙකටත් කරමු. හරි. හරි. ඔෆිස් ටයිම් එකට ගන්න. ඒතර අපි ස්ටාෆ් එක ආන්සර් කරනවා. Okay. Let's go to the work. So Bude, in algebraic fractions also same scenario. You have to go for the common denominator as the LCM, least common multiple of the denominators. Let's see for example. දැන් එතකොට පුතේ හරි හරි දැන් for example if දැන් මේ වань 3 and 6 මෙයාගේ LCM එක what is the LCM? මේ 3 is a factor of 6 නේද? 3 කියන්නේ 6 ගේ factor එකක්. 6 ඉතිරි නැතුව බෙදෙන සංඛ්‍යානේ පුතා factors of 6 කියන්නේ. What do you mean by factors of 6? මේ basics දන්නේ නැහැ සමහර කට්ටිය. දැන් what are the factors of 6? 6 එකෙන් බෙදෙනවද? ඔව්. 6 එකෙන් බෙදෙනවා 6 1 into 6. 6 දෙකෙන් බෙදෙනවද? 2 into 3. ආයි 3ෙන් බෙදෙනවද? 3 into 2. 4ෙන් බෙදෙනවද? නැහැ. 5ෙන් බෙදෙනවද? නැහැ. 6ෙන් බෙදෙනවද? 6 into 1. දැන් මේ 3 into 2 6 into 1 මේ උඩ ලියලා තියෙන්නේ. මේ දෙක අනිත් පැත්ත හරවලා ලියන්න මම මේ දෙක අයින් කරනවා. ඒතර factors of 6 කියන්නේ පුතා 1 2 3 6. මෙන්න factors of 6. What do you mean by factors? The numbers that I can divide 6 without remainders. නේ 6 එකෙන් බෙදුනහම 6යි. 6 දෙකෙන් බෙදුනහම 3යි. 6 3ෙන් බෙදුනහම 2යි. 6 6ෙන් බෙදුනහම 1යි. 6 නම factors කියන්නේ. හරිද? එතකොට 3 is a factor of 6 නේ පුතේ. I can divide 6 without remainders by 3 නේ. එහෙනම් LCM එක 6 පුතේ. ඇයි මේක largest value එක 6 නේ. එයාගේ first multiple එක 6 නේ පුතා. 6ම 3 ගෙන් බෙදෙනවා එහෙනම් මෙයා තමයි LCM එක. ඒ පොඩි දේවල් හරි පොඩි facts. Right. Okay, let's go. 2 over a plus 1 number 1. 2 over a plus 3 over 2a plus 3 over 2a. Then here you can see a is a factor of 2a නේද පුතා. එතකොට නේද LCM should be 2a. a ගේ 2a ගේ LCM එක 2a. A is a factor of 2a නේ. I can convert a to 2a by multiplying 2. Right. So 2a I can convert multiplying a this a by 2, then you have to multiply the numerator by 2 as well. එතකොට තමයි equivalent fraction එක එන්නේ.
එන් මෙයාට equal වෙන fraction එක 3/2. So පුතේ 2a sorry මෙතන 2 නේ. එතකොට පුතා 4/2a plus 3/2a. දැන් වැඩේ හරිනේ පුතේ. 4 plus 3/2a. So පුතේ it is 7/2a. Cut it to the board. Turn on the chat. Can you understand? As simple as like that, hari. Simple. Can understand, right? Like, sure. Okay. Let's do the number 2. Shh. What do you hear? Number 2. 5/3x. 5/3x minus 3/4x. හරි මට කියන්නකෝ 3x ගේ 4x ගේ LCM එක මොකක්ද පුතේ? ඉතින් x කියන කෙනා ඉන්නවා 3 ගේ 4 ගේ LCM එක 4 ගන්න. හරි 4 into 1 4. 4 is not divisible by 3. 4 into 2 8 not divisible by 3. 4 into 3 12. අන්න 12 is divisible by 3. එහෙනම් 12x තමයි LCM එක. කොහොමද දැන් කලින් පාඩමේ ඉගෙන ගත්තනේ LCM එක හොයන විදිය නේ? 3x. එහෙම හොයන්න ඕනේ නැහැ. මම නිකන් මේ කියන්නේ මේ 3 to the power 1 into x to the power 1. तर 4x 4 in terms of prime numbers पता हमें ये बात वन अंदर है ये बात n1 2 to the power 2 ने I open a column for that हमने 2 to the power 2 into x to the power 1 अरे ඊට පස්සේ මේ 3 ගේ highest power එක ගන්නවා x ගේ highest power එක ගන්න හරි මේකේ highest 2 ගේ highest power එක ගන්නවා 2 to the power 2 කියන්නේ පුතා 4 නේ 4 into 3 12 12x තමයි එන්නේ දැන් මෙහෙම කර හදන්න ඕනේ නැහැ පොඩ්ඩක් මොලේ තියෙන්න ඕනේ x x is okay 3 and 4 ගත්තාම 4 is the highest number first multiple 4 not divisible by 3 second multiple not divisible by 3 third multiple 12 divisible by 3 so the 12x right okay 12x in order to convert this 3x to 12x I have to multiply it by 4 if you multiply the denominator by 4 then you have to multiply the numerator by 4 as well in order to have the equivalent fraction right here what here 4x 12x करना you have to multiply it by 3 then you have to multiply this numerator by 3 as well so bude 20/12x minus 9/12x so you can say 12 minus 9/12x 12 minus 9 it is 11 11/12x third one
2 over 3a plus 5 over 4a square. Right now, 2 over 3a may a is a factor of a square. එහෙනම් a square කියන කැලේ තමයි ගන්න. ඊට පස්සේ 3 and 4 ගත්තොත් 12 is the LCM. එහෙනම් 12a square තමයි පුතා LCM එක වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඉතින් පැත්තක හැදුවොත් 3a කියනර 3 into a to the power 1 නේ පුතා. 4a square කියන්නේ 2 to the power 2 into a to the power 2. නේ highest number of power 12a square එනවා. දැන් එහෙම හදන්න ඕනේ නැහැ. මුලේ පොඩ්ඩක් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ a square ගේ factor එක. ඒතර a square කැල්ල ගන්න. 3 and 4 LCM is 12. එහෙනම් 12a square. හරි? Right. Okay. If I want to convert 3a for 12a square, I have to multiply it by what, පුතා? 3 should be multiplied by 4 and a should be multiplied by a. 4a again, we have to multiply by 3. 3a by 4a. No, 12a square. No. And now you have to multiply this by 4a as well. So this by 4a as well. Hurry. You have to multiply by 4a as well. So you are getting 8a. Right. Plus 12a square. If you want to convert this 4a square into 12a square, you need to multiply this by 3. නේ මෙයා 3 ගෙන් multiply කරාම 12a square එනවා. Then you have to multiply 5 by 350. So answer is for the 8a plus 15 over 12a square. 8a plus 15 over 12a square is the answer. Let's see the fourth one. Three p over 4p. 3p over 4p plus 2p plus 2p over with another cube, right? Here it is q, sorry. 4q, here it is 3q square plus p over 2q plus p over 2q. Puda, I have to find the least common multiple LCM of these denominators ne bude. හරි. දැන් පොඩ්ඩක් අමාරුයි වගේ නම් පැත්තක හොයනවා. හරිද? දැන් LCM හොයන විදිය ඉගෙන ගත්තනේ. මතකනේ පුතේ. හරි 4q. හරි. 4 in terms of prime numbers 2 to the power 2 නේ පුතා. I want 2 to the power 2 into q to the power 1. ඊට පස්සේ 3q square. හරි. අන්න පුතේ q square in I open a column for 3 to the power 1. ඊට පස්සේ පුතේ 2q. හරි 2 to the power 1 into q to the power 1.
ඊට පස්සේ මේ highest power එක ගන්නවා 2 ගේ highest power එක 2 to the power 2 highest power of the q q to the power 2 highest power of the 3 3 to the power 1 2 to the power 2 කියන්නේ පුතා 4 4 into 3 කියන්නේ 12 එහෙනම් 12 q square කියන එක තමයි LCM එක වෙන්නේ this is the LCM හරි ඔක අර හිතින් හදන්න අර shortcut එකෙන් හදන්නේ මෙහෙමයි පුතා අහගන්න දැන් මේ q square q q is a factor of q square එහෙනම් q square කියන කැලල ගන්නවා ඊට පස්සේ පුතා 432 නේ 432 highest number එක ගන්නවා 4 first multiple is 4 4 එයා 2 ගෙන් divisible වුණාට 3 ගෙන් divisible නැහැ second multiple of 4 is 8 2 ගෙන් divisible but not divisible by 3 third multiple is 12 තුනෙනුත් බෙදෙනවා දෙකෙනුත් බෙදෙනවා වැඩේ හරි දැන් 12 එහෙනම් 12 q square තමයි ගන්න. ඔහොම හදන්න ඕනේ. turn on the chat. අරකට වගේ තේරෙනවද පුතේ? Can you understand? Can you understand? I mean q is a factor of q square. I take the q square කැලේ. तर 432 ගේ highest number එක 4. multiples බලන්න 4 into 1 4. 2 ගෙන් divisible වුණාට 3 ගෙන් divisible නැහැ. Go to the next multiple 8. 2 yes 3 no. Go to the next multiple 12. 3 yes 2 yes. 12 q square. Right, you can understand, right? Okay, Chittipati. Right. 12 q square. Right? But if I want to convert 4q into 12q square, you can understand from what I should multiply with. 4 into 3 is 12, right? Q into q, q square. You know, this thing by 3q. So I have to multiply this thing by 3q as well. Correct the board. 3p into 3q put 9pq. So what about next one? If you want to convert 3q square to 12q square, 3 should be multiplied by 4. 12. HRI 4 ගෙන් තමයි multiply කරනවා. Then you have to multiply this by 4. මෙහෙම ඊතල ගහන්න ඕනේ නැහැ. මේ නිකන් තේරෙන්න කියලා දෙන්න. හරි. 2p into 4 it is 8q. 8p, sorry. ඊට පස්සේ පුතා 2q. 2q I have to multiply for 12q square, right? So I have to multiply it by 2 into 6 නේ 12 එන්නේ q into q මේ තමයි q square වෙන්නේ. එහෙනම් 6q. Right? 6q. So here පුතේ. So I have to multiply this p by 6q. 6pq. අන්න පුතේ එහෙනම් 9pq plus 8p plus 6pq over 12q square. Here you can see with p is a common factor. If I want, I can take p out. වෙන common factors නෑ 986 වලට common factor කෙනෙක් නෑනේ පුතා. තුන් දෙනාම බෙදෙන කෙනෙක් නෑ. So 9 cube plus 8. මෙතන තව simplify කරන්න පුළුවන් පුතේ. 9pq plus 6pq කියන්නේ 15pq.
15pq plus 8p over 12q square. So I can take p out. 15q plus 8. 12q square. Turn on the chat, put yes to the chat if you could understand each and everything. Put problem to the chat if you need my help. A problem by mic on kara. Who's that? Raven, කියන පුතේ? Raven, කියන පුතේ? Turn on the mic. Raven, I'll always lead. ඇයි mic එක ඔයාගේ පැත්තෙන් on කරලා කතා කරන්න ඕනේ. ටක්ද මන්ද ඉතින්. අයින් කර. So write down. හරි. අපි දැන් යමු එහෙනම්. දැන් මේ කතා කරේ පුතා මේ මුලින්ම අපි කතා කරේ මේ the algebraic terms in the denominator unequal algebraic terms. දැන් බලමු අපි unequal algebraic expressions දෙනකොට මොකද වෙන්නේ කියලා. Right? හරි. හරි. Right, let's see. දැන් ආයේ number 1 කියලා දාන්න. One over x plus one plus one over x plus 5. Right. So we have to go for the common denominator. X plus 1, x plus 5. And x plus 1 into x plus 5 is the common denominator. No? Right. So the common denominator is x plus 1 into x plus 5. Then x plus 1 x plus 1 into x plus 5 will convert current, you have to multiply this by x plus 5. Then you have to multiply this 1 by x plus 5. Right. If I want to convert this x plus 5, then x plus 5 convert you have to multiply x plus 5 by x plus 1. So you have to multiply the numerator by x plus 1. Now you have the common denominator, so you can simplify the numerators at once. This now remove the brackets. 1 into x, 1 into plus 5, plus 5. 1 into x, plus 1 into plus 1, plus into plus, 1 into 1, 1. X into x, 2x, 5 into 1, 6. Cut karega. I can take 2 out. Hey, 2 out ගන්න විදිහ ඒවා එහෙම කලින් පාඩම් වල ඉගෙනනවා. ඉතින් ඒවා බැරිද දන්නේ නැහැ සමහර කට්ටිය. දැන් මේ බලන්න මේ 2x
plus 6 I can write 2 into 3. Man, me 2 is a common factor. I can take it out. Turn on the chat. Can you understand, Pudi? If you have any problems, if you need my help, put problem to the chat. Menaya. Random another. Menaya. Yes, Menaya. Sir, I have a question about the previous question. Okay. So tell me. Sir, when we converting that p over 2 cube squared to 12 cube squared, why did you take that q there? Where, Pudi? Sir, when we were converting that p over 2 q squared to 12 q squared, I didn't get that part. Pudi, here 2q. 2q square. Yes, sir. I want to convert this 2q to 12q square. Hurry. Then may 2 in. If I want to convert 2 to 12, you have to multiply 2 by 6. 2 by 6, 12. Q square in the you have to multiply q by q. Then you are getting the q square. Overall, you have to multiply 2q by 6q. Mean 2 into 6, 12. Q into q, q square. Then you have to multiply the numerator by 6q as well. Can you understand? Yes, sir. Thank you. Okay. That's not. Yeah. Okay with it? Right. Second one. Four over y plus 3. 4 over y plus 3 minus 3 over y plus 4. 3 over y plus 4. So the LCM is the product of these two denominators. Right? So y plus 3 into y plus 1. If you want to convert y plus 3 to y plus 3 into y plus 1, you have to multiply this by y plus 1. Then you have to multiply this 4 by y plus 1. Minus. So now the common denominator is y plus 3 into y plus 4. If you want to convert y plus 4 to y plus 3 into y plus 4, you have to multiply this by y plus 3. So you have to multiply this numerator 3 by y plus 3 as well. Now you're having the common denominator. Now you can simplify the numerators. Now remove the bracket. Sign conversion. Plus into plus plus, minus into minus plus, plus into minus minus, minus into plus minus. If you multiply same signs, plus, plus into plus plus, minus into minus plus. If you multiply different signs, plus into minus minus, minus into plus minus. So remove the brackets. 4y, 4 into y4, 4 into plus 1, plus 4. Minus 3y. Minus 3 into plus 3. Minus into plus, minus 3 into 3, 9. Minus into plus, minus 3 into 3, 9.
y plus 3 into y plus 1. Okay. May 4y minus 3y means y plus 4 minus 9 minus 5. Here it is y plus 4 minus 9 is minus 5. This would be the answer for this. Okay. Cut the ball. Let's go to third one. One over a plus 2 plus 1 over a square minus 3a minus 10. පුතේ අපි අර LCM පාඩමේ ඉගෙන ගත්තනේ. දැන් පුතේ මේ අර ඉස්සෙල්ලම මෙයාව ෆැක්ටරයිස් කරන්න ඕන මොනවා කරන්නත් කලින්. Right, let's factorize that. Let's factorize that. a square minus ඕක එකපාර factorize කරන්න පුළුවන් මේක දිහා බලලා අර ඕන කෙනෙක්ට තේරෙන්න කියලා දෙන්නම්කෝ. First you have to get the product of the first term and the last term. Right. It was you are finding the factors, two factors of minus 10. Can make a product of first term and last term. Now I am finding two factors of this. Sum of those two factors should be the middle term. Minus into plus into minus, so minus into plus the minus when. Then 5 into 2 again, 5a into 2a again. Then minus 3a in the method minus the method plus the. Then sum making minus 3a. Now I write the middle term in terms of these two terms, minus 5a plus 2a minus 10. Minus 10. Alright. Then එක ළඟ ඉන්න පදවල සාධක ගන්න. I take a outside of these two terms, a minus 5. I take 2 outside here, a should be minus 5. I take a minus 5 out, for a minus 5 into a plus 2. එතකොට a square minus 3a minus 10a is equal to a minus 5 into a plus 2. Now I have to find the LCM. දැන් මට LCM එක හොයන්න ඕන. a plus 2 ගේ හරි a minus 5 into a plus 2 ගේ LCM එක කවුද පුතේ? a plus 2 කියන එක මෙයාගේ ෆැක්ටර් ගන්නේ. ඔට්ටපාල ආගන්න. a plus 2 කියන එක a plus 2 කියන එක මෙන්න මෙයාගේ ෆැක්ටර් එකක්. ඔය ෆැක්ටර් ගන්න මෙයාව මට මෙයාගෙන් බෙදන්න පුළුවන් ඉතින් නේද a minus 5. එහෙනම් මෙයා තමයි LCM එක. ਪਰ මේ දෙන්නගේ LCM එක මෙයා. ඒක අර ඔයා LCM එක හොයන විදිහට හෙව්වත් ඒක එනවා ඉතින්. a plus
2 කියන්නේ a plus 2 to the power 1 මේ කියන්නේ a plus 2 into 2 to the power 1 into a minus 5 to the power 1. එතකොට මේකේ highest power එක තියෙන එක ගන්නවා. ඉතින් a plus 2 ගේ first power එකමනේ a minus 5. මේකෙන් පුතා LCM එක වෙන්නේ. මෙහෙම හොයන්න ඕනේ නැහැ. හරි. වෙනවා. හරි. අග. එහෙනම් පුතේ highest common factor is නෑ. highest common factor නෙමෙයි LCM. Least common multiple of the denominators it is a minus 5 into a plus 2. හරි. හරි. එතකොට දැන් මේ a plus 2 මෙයා බවට convert කරන්න you have to multiply it by a minus 5. Then you have to multiply the numerator by a minus 5 as well. Right? So plus that thing I can write 2 over 1 over a minus 5 into a plus 2. Now I can do it a minus 5 plus 1 over a minus 5 into a plus 2. පුළුවන් තරම් simple කරලා මේ උගන්වන්නේ හැමෝටම තේරෙන්න හරි. 1 into a 1 into minus 5 minus 5. So with the a minus 4 over a minus 5 into a plus 2. Turn on the chat. Can you understand? Therno, if you have any problems, put problem to the chat. Let's see the chat. Laknath, Oshad. LCM පාඩම ඉගෙනගෙන නෑ වගේ කලින්. හරි ලක්ෂාත් කියන් ලක්නාත් කියන් පුතේ. Oshad කියන්. So I have a problem in the previous question. This one is okay, right? Yes, sir. Yes, tell me. Sir, why did you multiply 4 and in the second step, why did you multiply 4 and y plus 3 by y minus y plus 1? Where? What? Where? In the second step. I hear. Is that so? මෙතනද? Sir, පුතේ no, sir, 2 steps before. 4 over y plus 3 minus 3 over y plus 4. LCM is y plus 3 into y plus 1. Can you understand? Yes, sir. LCM එක මේ දෙන්නගේ වෙන කවුරු factorize කරන්නත් බෑ මුකුත් බෑ ඒ දෙන්නගේ product එකනේ. මෙයා කරන්න නම් y plus 1 ගෙන් multiply කරන්න so you should multiply 4 by y plus 1. Okay ද? Okay, sir. y plus 4 में y plus 3 into y plus 4 කරන්න you have to multiply this by y plus 3 නේ. මෙයා y plus 3 ගෙන් multiply කරොත් තමයි මෙයා වෙන්නේ. හරිද? So you have to multiply 3 by y plus 3. then common denominator is y plus 3 into y plus 1 නේ චුටි පුතේ. හරි එහෙනම් මේ 4 into y plus 1 minus 3 into y plus 3. Okay ද පුතේ? Okay. Now remove the brackets පුතේ මේ 4 into y 4y. 4 into plus 1 plus into plus 4 into 1 4. මේ minus 3y minus 3y minus 3 into plus 3 පුතා. minus into plus minus 3 into 3 9. මේ බලන්න මේ 4y minus 3y කියන්නේ y. 4 minus 9 කියන්නේ minus 5. හරිද පුතේ? Now tell me Okay. if you have now all right ද ඔක්කොම හරිද? Yes, sir. ඔයාගේ doubt එක කොතනද තිබුණේ? Second step. හරිනේ? Hari, sir. Thank you, sir. ලක්නාත් මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? Okay, Oshad. Laknath Baba.
ප්‍රොබ්ලම් කියලා මයික් ඔන් කරාම කටවාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒතකොට නම් මල පයින් අත්තර. පුතේ කියන්න. Sir, you all answer for me. මොකද්ද? Lakna, tell me your problem. කියන්න පුතේ. What's the problem? Sir, I was the one asked the question before also. You have to ask the question now. Okay. Sorry. මේ තරදුරු බයින්න ඕනේ. මේ තරදුර තමයි මේ පැටලුවේ. ඔෂාත් කියන්න. Sorry. ඔෂාත්, what's the problem? Sir, I also had the same problem. Okay, solved. Problem solved. The second step, it should be like y plus 4, not 1. Yeah. Sorry. Mistake, huh? ඒකද මේ කවුද අපේ අනිත් බබත් කිව්වේ ඒකද? Sorry. It is a mistake. Okay. පුතේ මේ ඔෂාත්, you can understand නේද? Basically these things. පුතේ? Yes, sir. Okay, number 4. Let's go to the number 4. One over y plus 1. 1 over y plus 1. Plus පුතා මෙන්න මේක හදාගන්න මේ ටියුට් එකේ තියෙන y plus 1 කියලා y minus 1 කියලා හදාගන්න. 3 over y minus 1 minus 2 over y square minus 1. මේක පොඩ්ඩක් correction එක දාන්න. හරි පුතේ බලන්න. පුතේ you know the difference of the factors of difference of two squares කියන එක දන්නවනේ. හරි දැන් a square minus b square you can write as a minus b into a plus b. ඒක දන්නවනේ පුතා. Difference of two squares mean difference of two squares. I can write a minus b into a plus b, a square minus b square. Factors of difference of two squares. එහෙනම් මේ බලන්න y square minus 1. Now y square 1 I can write 1 square. Y square minus 1 square. I mean a square minus b square. So that thing I can write y minus 1 into y plus 1. So this thing I can write y minus 1 into y plus 1. Then may බලන්න y plus is a factor of this. Y minus 1 is a factor of this. එහෙනම් LCM එක මෙයා. Okay? Right with it. So with y minus 1 into y plus 1. හරි. එතකොට බලන්න පුතේ. right? එහෙනම් මේ y plus 1 ව මේ y මෙයා කරන්න ඔයා multiply කරන්න ඕනේ මේක y minus 1 ගෙන්නේ. දැන් මෙතන fraction එක මොකද්ද මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. Again. This fraction is this no. So I want to convert this for y minus 1 into y plus 1 no. So I have to multiply this by y minus 1. You have to multiply the numerator by y minus 1 as well. Right. Okay, plus here it is y minus 1, here it is 3 ne puta. So I want to convert this neither. That means y minus 1 I have to multiply it by y plus 1. Right? So you have to multiply 3 by y plus 1. Here it is 2 over y minus 1 into y plus 1. And 1 into y minus 1 can y minus 1 is y minus 1. Plus 3 into y plus 1 plus 2. Y minus into y plus 1. Remove the brackets. Plus into plus plus 3 into 1 3.
y plus 3y 5 4y minus 1 plus 3 minus 1 plus 3 again plus 2 plus 2 plus 2 again plus 4. I can take 4 out. මේ බලන්න y plus 1 ට y plus 1 ඒවා එකයි y plus 1 ට y plus 1 ඒවා එකයි. අන්න 4 into 1 4 y minus 1 into 1 y minus 1. Now turn on the chat, put yes to the chat if you could understand each and everything I taught you. Put problem to the chat if you have any problems regarding this. Let's see the chat. පුතේ ඔය රෙකෝඩින් ඔය ප්‍රශ්න ඒවා පුතේ ස්ටාෆ් එකට යොමු කරන්න ඕන ප්‍රශ්න තමයි ඔයා මට කියන්නේ ක්ලාස් එකේ. මට යොමු කරන්න ඕනේ විෂය ගැටලු පමණයි. හරි සස්මිත ඔය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද නේද? සනේෂ් බලන්න සනේෂ්. සනේෂ් කියන්නේ පුතේ? Sir, in the second step, Yes. sir, you have put plus mark instead of the Minus negative one. mark. Yeah, sorry. කමනේ ගානට ප්ලස් කියලා දාගන්න මෙහෙම. ප්ලස් කියලා දාගන්න. Sorry for that. එතන ප්ලස් කියලා දාගන්න උතර ලස්සන කැපිලා එනවා. Okay පුතේ? හරි සස්මිත කවුද සනේෂ්? සස්මිත Sir, in the second සස්මිත question, නේ දැන් කතා කරේ. සනේෂ්ද? නෑ සස්මිත නෙවෙයි සනේෂ් නේ. සස්මිත ඇහෙන්නේ. නැස්ද? in the second question, second step, මොකද්ද පුතේ? second question එකේ second step හරි මෙන්න මේකේ මේ මෙතන හරි සස්මිත මෙතන මේ ප්ලස් කරගන්න හරිද? ගාන. ඒක හරිනේ? second question. Second question. මේකේ second question ද? Okay. Y plus 1 එක y plus 4 එන්න ඕන. yeah. මම මේ කලින් correction එක වෙනම ගොඩක් කරලා තියෙනවා නේ. ඕනේ. මෙතන y plus 3 into y plus 4. මෙතන y plus 3 into actually y plus 4. මේ ගාන වැරදිනේ. ඒකනේ මේක හරියට මට මේ දැන් දැක්කේ මම මේක. කලින් බබාලා මට ඒක හරියට කිව්වේ නැහැ. එර මේ ඉතින් steps ටික හරි. y plus 3 into y plus 4 නේ පුතේ. Right. So here this should multiply by y plus 4. So this should multiply by y plus 4. This should multiply by y plus 3. හරි නේද පුතේ මේකනේ? Yes, sir. Yeah. So y plus 3 into y plus 4. So 4y plus 4 minus 3 into y plus 3. So 4y plus 16 minus 3y plus into minus 3 into 3 9 over y plus 3 into y plus 4. මේ 4y minus 3y කියන්නේ y 16 minus 9. එහෙම දායි පුතේ? Yes, sir.
මේක කරෙක්ට් කරගන්න හරි. Let's go to your textbook. දාගන්න textbook exercises. දැන් තියෙන්නේ දැන් හරි දැන් අවශ්‍ය knowledge එක දුන්නා. දැන් තියෙන්නේ textbook exercises ටික පිළිවෙලට කරගෙන යන්න. textbook එකයි special tute එකයි කරන්න. පුතේ classified past paper book එක තාම ගත්තේ නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් ගන්න. ඒක වැදගත් හරි. sharamudushan.lk එකට ගියා store එකට ගියා purchase කරා. හරි කරගෙන යන්න. මේ බලන්න මේවා ඉතින් ලේසියිනේ. මේ algebraic expressions තියෙනකොට definitely bracket දාන්න නැත්තම් වරදිනවා. අනිවාර්යෙන් bracket දාන්න පුතා. නැත්තම් සමහර ගණන් වල වරදිනවා. algebraic expression එකක් දුටු තැන වරහන් දාන්න. දවස් ඉතින් හදාගෙන යන්න දී. LCM එක හොයන එක තමයි වැඩේ. දැන් අපි කලින් කතා කරා how to find the LCM of නේද? algebraic expressions කියලා. LCM එක හොයන එක තමයි කතන්දරේ. හරි මේ ටික හදන්න පුතේ එහෙනම්. හරි turn on the chat. පුතේ අද දවසේ පාඩම හොඳට තේරුණාද? අද දවස සාර්ථකද? සක්සස්ෆුල්ද? පුතේ අද දවස සක්සස්ෆුල්ද අපි? Okay. Hari. Okay, Pute, so complete all the textbook exercises and the special tute. Hari. Pute, new students, if you want to continue the class, you just make sure to join with the WhatsApp community and make sure to join with the class properly. Pute, app dakkane app එක. New students la තාම ඉන්නවද? Turn on the chat. Put new to the chat if you're a new student. Let's see the chat. Off the chat. අපි දැන් වෙබ් එකට රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ අපේ ඇප් එකකුත් තියෙනවා. IMOS app කියලා. බලන්න. ක්ලාස් එක පටන් ගන්න කලින් notification එනවා ක්ලාස් එක පටන් ගන්න යන්නේ නම් මනම් එහෙම කියලා. කොහොමද ආවද? දැන් ක්ලාස් එක ස්ටාර්ට් කරනකොට ටින් ගාලා notification එකක් එනවා ඔන්න පටන් ගන්න යන්නේ වරෙල්ලා කියලා. ඊට පස්සේ දැන් recordings ඔක්කොම බලවෙයි. ඔයගේ ක්ලාස් එක අපි ගත්තොත් English medium එක. මේකේ තුනක් දාලා තියෙන්නේ. මොන? ඒක මේක නෑනේ. ඒක නේතු වෙන්නේ මේකට දාන්න ඕනද උඩ. අර ඒප්‍රිල් month එකේ ඒ link එක අතනට මේව කරලා තියෙනවා. එතන මර්ජ් කරාගෙන වෙබ් එකේ ඇප් එකේ බෑද? අනේ ඒක විතරනේ තියෙන්නේ නේ. අවුලකට තියෙන අර ටර්ම් ටෙස්ට් සීන් එක විතරනේ. ඒක වෙබ් කියන්නේ වෙබ් එකයි ඇප් එකයි දෙකම යූස් කරන්න පුළුවන්. ඇප් දෙකම ඉතින් ඇප් වෙබ් එක තමයි ඉතින් මේ මේන් එක ඇප් එක ඉතින් පොඩ්ඩක් නේ. මේ රෙකෝඩින්ග්ස් මේ බාන කෝද මරුනේ ඉතින් මේ ගෙදරට වෙලා ආතල්ලගේ මිස් වුණොත් එහෙම නේ. ෆන් එකේ බලන්න තියෙන්නේ. Today I'm complete the lesson inverse proportions. It is a very easy lesson. ටියුට් එක ගෙදරට එනවා. ඔක්නේ. ප්‍රශ්න අසමින් ඉගෙන ගන්නවා. වෙන මොන කෙන්ගෙඩියද පුතේ ඕනේ කියන්නේ? ටර්ම් ටෙස්ට් පේපර් ගෙදරට එනවා. අර එනවා මේවා එනවා පොත් දෙනවා. මේ බලන්න මේ ක්වලිටි එක බලන්න. ඇප් එකේ ඔක්කොම වැඩ මේ. එතන ඔයාගේ ස්ටෝර් එක වැඩ මේ. රිසල්ට්ස් වැඩ මේ.
आगे में एग्जाम रिजल्ट्स में ट्यूट एग्जाम रिजल्ट्स में ट्यूट ट्रैकिंग ऑप्शन එක මෙතන පැකේජ් ට්‍රැකින් එක තියෙනවා හරිද මේ ඇප් එක ඉතින් අපි තාම තව ඩෙවලොප් කරනවා ඉතින් මේ ගොඩක් දුරට ඩෙවලොප් කරනවා පරිම කොම යූස් කරන්න පුළුවන් ලස්සන හදලා තියෙනවා වෙබ් එක ඇප් එක හැම ලැබ්බ turn on the chat how is it පේනවනේ අපේ අම්මලා තාත්තලා බලන් ඉන්නවා නම් මේ ළමයින්ට දීලා තියෙන සැප පහසුකම් රාවල හරි මෙහෙමයි ඉතින් මෙහෙමත් කරලා බැයි නම් ඉතින් මොකද කරන්නේ ඔෆ් chat off කරන්න හරි කන්නලා පොත් ටියුට්ටවල වෙබ් එක දීලා වෙබ් දීලා රෙකෝඩින් දීලා රිපීට් දීලා යුනිට් ටෙස්ට් කරලා ටියුට් ටෙස්ට් කරලානේ හරි මෙහෙමයි ඇප් එක මුලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරාට බෑ සේයා ඔය ඉස්සලා ක්ලාස් එකට එන්න ඕන ඊට පස්සේ වෙබ් එකේ ඉස්සලා රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන වෙබ් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන විදිහ එනවා ඔයාලා ක්ලාස් ෆී එක ගෙව ගමන් ඔයාලට එනවා SMS එකක් ඒකේ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා account එක හදන්න ඊට පස්සේ පුළුවන් ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න iMOS app කියලා තියෙන්නේ Play Store App Store දෙකේම එනකොට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරා කියලා ඔයාලට මුකුත් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ඉස්සෙල්ලාම ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා වෙබ් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන හරි එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න make it complete your all the textbook exercises and the special too. Next day we shall start the lesson percentages. Pratishat percentages වටන් ගමු. Turn on the chat පුතේ එහෙනම් we shall see you on the next day. Okay? Take care then.